A labaran namu na yau za ku ji cewa mabiya addinin Kirista a nan Kano na murnar gudanar da Ista cikin farin ciki, addu'o'i tare da kyakkyawan fata. Sannan yayin da 'yan Najeriya ke hutun Ista, ma'aikata na musamman na ci gaba da gudanar da ayyukansu a faɗin ƙasar. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, sannunmu da kasancewa da gidan talabijin na NTA Kano. Ga cikakkun labaran tare da ni Rufaida Idris Gawuna. Mabiya addinin Kirista a jihar Kano sun bi sahun takarorinsu na duniya domin gudanar da bukukuwan Ista. Mas'ud Aliyu ya rawaito cewa bikin ya gudana cike da murna, addu'o'i da kuma fatan samun zaman lafiya da haɗin kai a Najeriya. Ga rahoton nasa. A majami'u daban-daban da ke fadin jihar, mabiya addinin Kirista sun hallara domin gudanar da bukukuwan Ista na musamman. Waƙoƙi da bege sun karaɗa wajen yayin da jama'a ke murnar nasarar rayuwa. Bikin ya kunshi addu'o'i akan ci gaban ƙasa da kuma yin kira ga yin koyi da ƙauna da sadaukarwar Yesu Almasihu. Ƙarfafa gafartawa idan wani abu ya faru tsakaninmu da 'yan uwanmu, ba za mu rike juna a zuciya ba? Amma tunda Allah ya yi mana gafara, mu ma za mu zama da yafiya, mu ma za mu zama da gafartawa. Duk damuwa da dan adam ina a ciki yau, duk yanayi wanda muna ciki yau, ina son tabbata muna da nasarar yau, ina son tabbata muna za mu samu nasara. Shi yasa muke celebration, muke ta dukkan kiristocin duniya murna da farin ciki, sannan muke wa Najeriya fatan alheri. Allah ya kawo zaman lafiya, Allah ya kawo ci gaba, Allah ya jagoranci shugabanni, Allah ya sa tsoron za a zukatanmu, Allah ya sa albarka. Mambobi a majami'u sun bayyana godiyarsu bisa damar da suka samu na yin bikin Ista cikin kwanciyar hankali. Sakon da nake da shi a wannan rayuwa, duk wanda yake mai jin tsoron Allah ne ya bauta wa Ubangiji, ya tabbatar da abin da Allah ya shirya domin sa, ya kuma nemi Ubangiji da fuskarsa yanda Allah zai masa gafara da rahamarsa. Shawarar da zan bayar, mu zauna lafiya shine babban abin. Ba musulmai ba Christian ba, ko kai mai bautan wani addini ne, muhimmanci shine zaman lafiya. An kammala taron da sakonnin fatan alheri tare da roƙon taimakon Allah cikin al'amuran Najeriya da kuma ci gaba da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban a jihar Kano. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. Gwamnatin tarayya ta bayyana alhinin rasuwar Fafaroma Francis, wanda ya rasu a ranar 21 ga watan Afrilun shekarar 2025. Ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. Wata sanarwa da harkokin wajen kasar ta fitar ta bayyana shi a matsayin uba kuma shugaba mai kyawawan ɗabi'u, tausayi da sadaukar da kai ga zaman lafiya, adalci na zamantakewa da kuma mutunta mutane. Najeriya ta jajanta wa al'ummar cocin katolika da ke kasar tare da bin sahun kasashen duniya, musamman mabiya ɗariƙar katolika a faɗin duniya wajen alhinin wannan babban rashi. A yayin da 'yan Najeriya ke hutun da aka ayyana a ranar Juma'a da Litinin, ma'aikata masu ba da ayyuka na musamman suna bakin ayyukansu. Murtala Abdullahi Hamza ya zanta da wasu daga ciki a inda suke gudanar da ayyukansu yayin da sauran jama'a ke hutu. Gwamnatin tarayya ta sanar da ranar Juma'a da ranar Litinin a matsayin ranar hutun Good Friday da Easter Monday don bayar da dama ga mabiya addinin Kirista su yi addu'o'i a majami'ansu da sauran ziyartar 'yan uwa da abokan arziki. Sai dai wannan dama bata shafi ma'aikata masu aiki na musamman ba, sakamakon yanayin aikin su baya ba su damar cin moriyar irin waɗannan damarmaki. Wasu daga cikin irin waɗannan ma'aikata da suka zanta da labaran NTA sun ce wannan lamari ya zamo jiki a gare su, sakamakon yanayin aikin su na buƙatar kasancewar su a wurin aikin su a kodayaushe. Aikin jarida aiki ne na al'umma, dole suna nan suna sauraron mu, bai da za a kunna rediyo ka ji shiru, to don haka mu ma duk yadda zamu ba ranar hutu ba ranar ba hutu ba, dole za mu zo mu tabbatar mun aikawa da al'umma sakonnin da suke saurara. Saboda haka babu wani zancen hutu
shekara shekaru an saba, saboda kayan ka zauna a gida ya za a yi su jama'a da kake dan su san me ke faruwa a ƙasa. To ainihin da sabo na riga na saba, kowane irin hutu ya zo ina samun kaina a cikin aiki, tunda an yi bikin sallah ma ina cikin aiki. Kaga ku duk hutun da za yi zo ba zai wani dame ni ba ko ya tayar min da hankali ba. A gobe ne ake sa ran ma'aikata za su kuma bakin aiki a fadin ƙasar nan baki daya. Murtala Abdullahi Hamza a labaran NTA. A yayin da ake ƙara nuna damuwa kan ƙarancin aikin yi ga matasa, 'yan Najeriya na kira ga gwamnati da ta ɗauki ƙwararan matakai akan waɗanda suke ƙin yin ritaya daga ayyukansu na gwamnati. Sun ce tsauraran matakai na yin ritaya su ne za su ba wa matasa masu tasowa damar samun ayyukan yi. A yawancin ma'aikatu na gwamnati da masu zaman kansu, yin ritaya yayin da aka kai wasu shekaru abu ne da ya saba faruwa a aiki. Duk da haka ba sabon abu bane wasu mutane su ci gaba da kasancewa a matsayinsu bayan yin ritaya. Wasu daga cikin mutane suna ganin cewa wannan ɗabi'a tana lalata makomar matasa masu tasowa a nan gaba. Ban ga dalilin ba da zai sa wayan kai lokacin barin aiki na sannan kuma in ki bari. A gani bai fi shekara ɗayan bar aiki ba. Shekara ta na kai kusan yanzu 35. Shekara ina ji bai fi ɗaya ne rage min ba in bar aiki na gwamnati ba. Kuma kamar aiki irin namu ka sani na sani, in ka bar wannan za ka samu nan kana da kwarewa ta aiki. Lallai bai dace ba a ce mutane sun kai shekarun da ya kamata a ce sun yi ritaya sun ba mu wasu wuri amma kuma su hana su. Wannan lallai bai dace ba. Yana daga cikin abubuwan da ke ƙara dankwafar da ƙasa, yake ƙara sa talauci, yake ƙarfafa ma irin ta'addanci da makamantan wayannan abubuwa. Yayin da wasu suke tsawaita zama saboda ƙwarewa ta musamman ko kwangila, jama'a suna kira ga gwamnati da ta bada fifiko wajen samar da ƙarin guraben ayyukan yi ga matasa. Gwamnati ta daure ta ga cewa mutane sun ɗoru kuma suna bi doka da oda. Lamarin da ya raba kan jama'a, yayin da wasu ke ɗokin ganin sun ajiye aiki, wasu kuma na fargabar hakan, wanda hakan na iya bayyana dalilin da yasa suke ƙin yin murabus daga matsayinsu. Misbah Hassan, labaran NTA. Yanzu kuma sai hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo labaran namu zai dora. Kasancewar yanzu ana iya samun labarai yanzu ta hanyar danna na'urorin zamani, hakan yasa jaridu da ake bugawa suke fuskantar kalubale sosai wajen samun makaranta. A wannan rahoto Hadiza Muhammad Ali ta yi duba kan tasirin sauya na'urorin zamani akan jarida da masu sayar da ita, da kuma yadda al'umma ke mayar da martani kan bacewar kafafen yada labarai na jaridun. Jarida ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyin samun labarai da aka fi yadda da shi shekaru aru-aru da suka gabata. Sai dai a yayin da duniya ya canji kan abubuwa da dama, hakanan hanyoyin samun labarai ma sun canza. Zuwa haka ina ga Ladima Road, dandalin masu sayar da jaridu. Sai dai yanzu kash labarin ya sha bamban da na da. Babu shakka shigowar yanar gizo-gizo ko shafukan sada zumunta ya kawo nakasu a cikin sana'ar masu sayar da jarida. Sales margin din ma shi ma gaskiya yayi dropping sosai compared to a da. A da ake magana nan in an kawo kamar 10,000 copies din nan ana siyar da shi ana samun kusan 100% sales margin. Amma yanzu wannan din da ake kawowa ma da kyar ake samun 50%. Yawan ma jaridun yadda take zuwa. Yanzu akwai jaridar da suke zuwa wajen za ga 10,000, 5,000. Yanzu kwata-kwata kwafin baya wuce guda 500 zuwa 1,000. Duk da cewa mutane da dama sun koma karanta labaransu a wayoyinsu, amma har ila yau akwai waɗanda sun fi yadda su karanta jarida wanda hannunsu zai taɓa. Ban ɗau labaran waya labarai ba. In dai labari kake so da ka karanta jarida hard copy. Gaskiya na fi son online saboda yana rage kashe kuɗi na expensive, kin gane?
yawanci ba sai na zo na sayi wannan 250 300 ba kullum, kawai da na sayi datin naira 100 ya wadata. Yanzu haka jarida ta ɗau hanyar durƙushewa, ashe dole ne ta sauya zani don tafiya da zamani. A yayin da yanar gizo-gizo ta bi ta mamaye komai da komai, abun tambaya a nan shine menene makomar jarida? Wannan amsar lokaci ne kadai zai iya bamu. Daga nan Kano, Hadiza Muhammad Ali a labaran NTA. An gaida Hadiza Muhammad Ali. Yanzu kuma sai labaran wasanni. An rage wa Leicester City matsayi a gasar Premier League. Shelmose ya lashe gasar tseren keke na Amstel Gold bayan ya doke Pogacar. Sabalenka ta kai wasan ƙarshe na tennis na Stuttgart karo na 4. Thomas ya doke Novak a gasar ƙwallon lambu na RBC Heritage. Domin sanin yadda hasashen masana yanayi ka iya kasancewa a gobe ga wannan rahoto. Takaitacciyar shawarar masana ta yau na cewa a kiyaye shiga banɗaki ba tare da sanin ingancin tsaftarsa ba domin gujewa ɗaukar cututtuka. Duka anan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, nake cewa bisalam. Christians in Kano celebrate Easter with joy, prayers, and renewed hope. Plus, as Nigerians observe the Easter holidays, essential workers continue to fulfill their duties across the country. Hello, good evening. It's nice of you to stay with us. I am Hadiza Muhammad Ali with the full details of the news. Christian faithfuls in Kano State joined their counterparts across the world to celebrate Easter Sunday, marking the resurrection of Jesus Christ. Masood Ali reports that the celebrations was filled with joy, prayers, and renewed hope for peace and unity in Nigeria. The report. At various churches across the state, worshippers gathered in their numbers for special Easter services. Hymns and thanksgiving echoed as the congregation celebrated the triumph of life. The service featured prayers for the nation, a sermon on the power of resurrection, and a call to emulate Christ's love and sacrifice. There's nothing in this world you can achieve without sacrifice. As a nation, Nigeria, we must understand our progress will lie on the fact that we're making sacrifices, beginning from our leadership. And we must live as one. When we begin to live in unity, we don't have problem in this nation. This violence of bandits, insurgents, kidnapping, killing people will be terminated. And people that are sponsoring them, God will expose them.
Members of the congregation expressed gratitude for the opportunity to celebrate Easter in peace. The message to the world is let the peace go all around, from our home, from everywhere we are. Let's share the message of peace. Let peace reign all over. They also shared goodwill messages, praying for divine intervention in Nigeria's affairs and for continued coexistence among people of different faiths in Kano State. In Kano, Masood Aliyu, NTA News. Federal government expressed sadness on the passing of His Holiness Pope Francis, who departed this life on 21st April 2025 at the age of 88 years. The statement by the Ministry of Foreign Affairs describes the Holy Father as a global moral leader whose papacy was marked by humility, compassion, and unwavering commitment to peace, social justice, and the dignity of all people. Nigeria commiserates with the teeming population of the Catholic Church in the country and joins the international community, particularly the Catholic faithful worldwide, in mourning his immense loss. While many Nigerians enjoyed the extended holiday declared for Friday and Monday, essential workers continued to report for duty. Murtala Abdullahi Hamza spoke with some of them as they carried on with their responsibilities amid the nationwide spread. The report. The federal government has declared Friday and Monday as public holidays in observance of Good Friday and Easter Monday, allowing Christian faithfuls to worship in churches and spend time with loved ones. But for essential workers, it is business as usual. Due to the critical nature of their duties, they remain on their job while others enjoy the holiday break. Speaking to NTA News, some of these workers said they've grown accustomed to working during holidays as their responsibility demand constant presence. There's no day as a journalist you put on your television home, you're not listening to news, or you put on your radio, you're not listening to news, or you go to newsstand, you don't see the newspaper. As a journalist, we have 24 hours working. Here because I have a duty, I have a role to play. Nationwide, workers are expected to resume normal duties tomorrow. In Kano, Murtala Abdullahi Hamza, NTA News. As concerns grow over limited job opportunities for the youth, Nigerians are calling on the government to take firm action against the overstaying of retirees in public offices. They say strict enforcement of retirement policies is key to opening up opportunities for younger generations to contribute to national development. Ms. Bao Hassan reports. In most public and private organizations, retiring at a certain age is the standard practice. However, it is not unusual for some individuals to remain in their positions well beyond retirement. Many argue that this trend undermines the future prospects of younger generations. When you reach the age of retirement in either public or private company, as for me, it's better you quit or you retire from that job so that you can give opportunity to the younger ones. Now, if those that are supposed to retire refuse to retire, so what do you say of those who are supposed to occupy their seats again? This will be a problem. It will only encourage all these negative things, the negativities and things that we don't want in the society, and it will not be well for everyone. While some extended stays are due to unique expertise or contractual obligations, citizens are calling on the government to prioritize creating more jobs opportunities for the youth. We have a system, and if everyone will respect the system and obey the system and go by the system, a lot of problems will not face us. The issue has sparked a range of opinions. While some eagerly anticipate their retirement, others fear it, which may explain why they resist stepping down from their roles. Ms. Basa, NTA News. You are watching NTA Kano News live from our studios. We shall be back after this time. Stay with us.
Welcome back and thank you for being there. With news now just a click away, the relevance of printed newspapers is steadily declining, leaving the industry struggling to retain its readership. NTA correspondent examines the impact of the digital shift on local newspaper vendors and how the community is responding to the gradual disappearance of print media. Newspapers have long stood as one of the most trusted and enduring sources of information, but with the rapid advancement of technology, the way people access news has undergone a significant shift. Presently, I'm in Galadima Road. This used to be a den of newspaper vendors, but now it's a shadow of its former self. This digital transformation is pushing many newspaper vendors to the brink in a business that once bustled with daily activities. The patronage has dropped drastically. In those days, at least 1,000 copies will command almost 100% sales. But nowadays, you find out that if you take the bulk of all the total 500 copies, we hardly meet up 50% sales. You can even see up to 10,000 copies, 5,000. But nowadays, it's hardly for you to see even 500 to 1,000 copies. While digital platforms offer speed and convenience, there are still those who cherish the feel, format, and familiarity of a printed newspaper. Prove our English very well, because once you read it, you'll be able to talk to people outside. You'll be able to discuss issues. I won't buy newspaper all the day. I must buy 200, 250, 350, 500. But if I read online, I will just put data on 100. I will use it just. The steady decline of print media raises critical questions about the future of journalism and how evolving habits are reshaping the way people engage in the news. As digital platforms continue to dominate, will there be a place for traditional print media? Only time can tell. In Kano, Hadiza Mohammed Ali, NTA News. Moving on to the world of sports, Masoud Hassan Leo is our guide. Leicester City relegated from the Premier League. Shalmosi beats Pogacar to win the Amstel Gold Race. Sabalenka beats Paulini to reach fourth Stuttgart final. Thomas beat Novak in playoff to win RBC Heritage. And now tomorrow's weather forecast in Kano and other cities across Nigeria. That is all on the news tonight, but before we go, a quick reminder from the experts. Checking the cleanliness of bathroom before using it to minimize the risk of contracting diseases. That does it. You have a pleasant night rest.